आणि Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर. So as usual, we are waiting for students to join. So within 2 minutes, we will start. Okay. Everyone have written the notes of this chapter number 8. Yes, sir. I think yesterday we have written this. Yes, sir. So if not, then you have time. If anyone is remaining, you just complete this write-up, and then we have to wind up syllabus today and start our first chapter.
Okay, shall we start? Yes, sir. So, Yes, once again, good morning to all of you. We are dealing with the last one, that is Introduction to Quantum Mechanics and Nanotechnology. So in short, we will discuss these things. So first point is de Broglie hypothesis, then de Broglie wavelength of matter waves. Then we have to just check the equations in terms of kinetic energy and associated with thermal equilibrium. Then properties of matter waves. These are the points included in 8.1. Next is Davison-Germer experiment. So I think you are familiar with this Davison-Germer. Is it right? No, Davison-Germer was there in 12th syllabus. no, sir. Okay, so anyway, so we will check this. And the last point is nanotechnology. So introductory terms are there related to nanotechnology, in which we are starting with the scale, then how the properties of material gets changed when we are going from milli to micro, micro to nanoscale, then classification of these nanotubes, that is carbon nanotubes, and of course last one is applications. So all these things we have to check one by one. So let us start these things. So this Louis T. Broglie in 1923 proposed this hypothesis related to matter waves. So we are saying that the particle is behaving like wave or matter is behaving like wave. That's why that particular thing is, we are calling it as a matter wave. So based upon Planck's quantum theory and Einstein's theory of relativity, he derived the equation. What is that simple equation? That is lambda is equal to h by p, where p is nothing but mv, and this de Broglie wavelength, that is lambda, is given by h by mv. Okay, so it is simple one. How we can got this? हे तुम्ही फर्स्ट टाइम बघताय म्हणताय का? हे झालं नाही कुठेच तुम्हाला? डेव्हिसन-जर्मर नव्हता का? yes, sir. So that's why I'm asking. Long ago when you were in 12th, is it right? No, sir. 11th मध्ये Yes, yes, sir. Okay, so maybe you are recalling it. Anyway, तर हे आपल्याला इक्वेशन कसं मिळतं? तर त्याच्यासाठी आता मी सांगितलं तुम्हाला की just a minute. आपल्याला माहिती कुठलं इक्वेशन? तर फोटॉन एनर्जी E is equal to h nu आणि रिलेटिव्हिटी एनर्जी मास इक्वेशन काय? E is equal to mc square. Is it right? Yes. So if we compare these two, then we can get mc square, which is equal to h nu, but nu is nothing but c by lambda. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So c cancels each other, so we are just saying remaining c as v, that is velocity, that is mv is equal to h by lambda. We are interested in value lambda, so we are keeping lambda on LHS. It becomes simply h by mv, and mv is nothing but p, so lambda is equal to h by p. Getting this? Yes, sir. So this de Broglie wavelength based upon these two equations and some hypothesis that how this particle also behave as a wave nature. That's why we are calling that as a matter wave or particle wave. That some introductory points are there related to quantum mechanics. The quantum mechanics start at Zali. What is the exact starting? So classical mechanics have some limitations, and this quantum mechanics is nothing but when we are considering one object which is moving with certain velocity, then how we can exactly locate its position and velocity at a time.
That is the question, and from that this quantum mechanics evolved, and this start of quantum mechanics from this de Broglie hypothesis, etc. So this is nothing but your second point, that is Davis and Germer. याच्या आधी काही इक्वेशन्स आहेत, तुम्हाला मी सांगितलं की मॅटर वेव्ह इन टर्म्स ऑफ कायनेटिक एनर्जी, थर्मल इक्विलिब्रियम. So they are just introductory. So Davis and Germer experiment we have to discuss in detail. So this significance, याचा सिग्निफिकन्स काय, आपण जे काही शिकतोय किंवा जे काही डिस्कस करतोय तर त्याचे ऍप्लिकेशन्स म्हणा किंवा सिग्निफिकन्स म्हणजे काय तर ते आपल्याला माहिती पाहिजे. तर डेव्हिस अँड जर्मर एक्सपेरिमेंट तर माहिती असेल, पण तो काय आणि कशासाठी आहे. तर डेव्हिस अँड जर्मर एक्सपेरिमेंट प्रूव्हिंग दॅट हाऊ पार्टिकल इज बिहेविंग लाईक अ वेव्ह, अँड फ्रॉम these readings we can relate it to the equations related to wave nature of light, and they are going close to each other, and that's why we are proving that the particle is also behaving like a wave. Okay, then next thing is nanotechnology. So you have heard about this nanomaterials or nanotechnology is used, etc, etc, whether it is a automobile, paint, toys, cosmetics, space, etc. So different fields are there. So of course medicine also. So different fields are there, so that we have to check with one example, that is carbon. So this is a SWT, means single wall carbon nanotube. This is a multi-wall carbon nanotubes, as multiple walls are there. So this is a carbon structure, and we are classifying this carbon structure into 3 types, depends upon the orientation. Okay, so they are divided into 3 types: zigzag, armchair, and helical. So just try to draw this. So zigzag means what? If you check the pattern here, so this pattern comes like this. So that's why it is called as zigzag. And if you see here, then it comes like this. In this case here, so that is like chair or armchair. That's why it is armchair. And helical means it is a random nature. That is a helical one. So some introductory terms we have to complete related to this one. So this is our last chapter, which is a small one. So today we have completed our discussion, where section 1 4 chapters are there, section 2 4 chapters are there. Now we move to the first chapter today itself. So I hope that you have written the syllabus points perfectly. Is it okay? Yes, sir. Now we are starting our first chapter. So next page give heading unit number 1 म्हणा किंवा chapter number 1 म्हणा. Unit number 1 or chapter number 1, semiconductor physics. Next page give heading, and today we start with our syllabus points. So give heading, and afterwards now your duty to take the screenshots for today's point and complete the notes. After completion of chapter, I will send this PPTs to you. Semiconductor physics heading is there. आता यामध्ये कुठले कुठले पॉइंट्स आहेत थोडक्यात मी सांगितले. जसं जसं आपण हे आता कंप्लीट करू तसं तुमच्या लक्षात येईल किती पॉइंट्स कव्हर झालेत, कुठले राहिलेत. Okay, so these things we have discussed, that is formation of energy band. तर यामध्ये आपण काय काय म्हणतोय याचे नोट्स. ठीक आहे. आता हे जे आपण म्हणतोय का, हा जो फर्स्ट आहे फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बँड्स, या नोट्स आहेत. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट व्हॅलन्स बँड, कंडक्शन बँड, फॉरबिडन बँड. सो व्हॉट आय हॅव डन, PPTs आर नथिंग बट युअर नोट्स. इज इट ओके? येस सर. Yes, sir. याच्यात मी काय केलंय, PPTs म्हणजे काहीतरी वेगळं आहे किंवा नुसत्या फिगर्स आहेत आणि परत नोट्स साठी काहीतरी वेगळं असं मी ठेवलंच नाहीये. काय केलंय, त्या PPT म्हणजेच नोट्स आहेत. ठीक आहे. आता इथे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स हे तुमचे पॉइंट्स आहेत. त्यानंतर फर्मी लेवल, याची डेफिनेशन, हे इक्वेशन, त्यानंतर डेरिवेशन आपलं जे स्टार्ट होतंय, हे सगळ्या जे टर्म्स आहेत, तर हे सगळं जे आहे तर ते मी PPT मध्येच इन्क्लूड केलेले. त्यामुळे तुम्हाला परत PPT वेगळ्या,
नोट्स वगैरे असं सेपरेट ठेवलेलं नाही. ठीक आहे, हे वन बाय वन आपण कम्प्लीट करू, कारण का मी काय तुम्हाला सगळ्या पीपीटी सुद्धा ॲट अ टाइम सेंड करू शकतो, बट यू गेट रिलॅक्स अँड यू कॅनॉट कॉन्सन्ट्रेट ड्युरिंग द लेक्चर आवर्स. तर लेक्चर आवर्स मध्ये हे जर समजून घेतलं आणि स्क्रीनशॉट्स ठेवले तुमच्याकडे तर ते बेटर होतील. नाहीतर सगळंच मटेरियल तुमच्याकडे आहे, त्यामुळे तुम्ही रिलॅक्स व्हाल की हे आहे आपल्याकडे, कधी पण आपण काढून बघू शकतो. सो आय विल गो वन बाय वन अँड ऑफकोर्स I will send the PPTs for completion of that chapter, respective chapter, and after discussion of MCQ, I will send MCQ also and numericals also. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तर माझी रिक्वेस्ट आहे की स्लाइड बदलली की त्याचा स्क्रीनशॉट काढून ठेवा, म्हणजे तुमच्याकडे ते रेकॉर्डला राहील. प्लस त्यातलं काय लिहायचंय, किती लिहायचंय, काय स्किप करायचं हे पण सांगतो, कारण का मी काय केलंय, कंटेंट बियॉन्ड द सिलेबस आहे, सम ऍडिशनल मटेरियल आहे, का तर तुम्हाला ते डिटेलमध्ये समजावं. कारण का जर मी ते स्किप केलं आणि थोडक्यातच दिलं तर तुम्हाला एक्सप्लेन करताना ते लक्षात राहील. जेव्हा तुम्हाला स्वतःला बघायचंय किंवा वाचायचंय तर त्यावेळेस ते मे बी यू कॅनॉट लिंक विथ दॅट. एनिवेज, so now we start with the first point, that is formation of energy bands. So as I have told you that single atom, when we consider, there are different energy levels, and if we consider large number of atoms at a time, then what happens, that energy level splits into different energy levels related to n number of atoms, and the set or series of that energy levels is nothing but energy band. म्हणजे ही जी एक सिंगल एनर्जी लेवल आहे ती त्या सिंगल ॲटम साठी, जेव्हा आपण लार्ज नंबर ऑफ ॲटम्स कन्सिडर करतो त्यावेळेस तो बँड तयार होतो, आणि तो बँड म्हणजे तर काय असतो, तर सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स, हे आपण डिस्कस केलेलं आहे. So this set or series of energy levels is called as energy band. Now the upper energy levels gets influenced more than that of the inner shells or inner energy levels, because they are outside and influences more. They are tightly bound to their parent atoms, but they are interacting with each other. So these energy levels, due to influence of each other, gets formed into band. म्हणजे काय की जेव्हा आपण सॉलिड मटेरियल कन्सिडर करतो आणि त्याची कंडक्टिव्हिटी जेव्हा आपण विचारात घेतो, तर त्यावेळेस आपण ते सॉलिड मटेरियल एक सिंगल सॉलिड मटेरियल कन्सिडर करतो, त्यात परत ॲटम सेपरेट केले, त्याची प्रॉपर्टीज असं बघत नाही. म्हणजे काय, तर फॉर एक्झाम्पल सोडियम जर आपण घेतलं, ओके, सो वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. जर आपण इथं एक्झाम्पल घेतलं तर तुमच्या लक्षात येईल की आपण ते सॉलिड मटेरियल ऍट अ टाइम कन्सिडर करतो, त्यात परत वेगवेगळे ॲटम्स बघत बसत नाही. ओके, सो स्लाइड इज विजिबल टू ऑल. Yes, sir. Yes, sir. So I can read it, then explain it and re-explain it in Marathi, of course. A single isolated atom has discrete energy levels. So different energy levels are there. But if two atoms come close to each other, they interact and significant changes in their energy levels can be observed. So another atom comes, they influence each other. To form a solid, a large number of atoms are to be brought very close to each other. So solid is nothing but bunch of atoms. So we have to consider that atoms at a time close to each other. Every atom is affected by the presence of the neighboring atoms. So whatever the neighbor atom is there, it influence or affect to another one. During the formation of a solid, it is found that the energy levels of the inner shell electrons are not much affected by the presence of neighboring atoms. So inner shell means this one. So from figure you can see that there is a splitting, but not that much as compared to upper one. The energy levels of outer shell electrons are changed considerably. So here outer shell electrons gets affected because of they are outside. These electrons are shared by more than one atom in the crystal. Means when it becomes the energy band, so these electrons are shared by different atoms. Hence, in case of a solid,
instead of single energy level associated with the single atom, there will be bands of energy levels. So as I have told you that it is not related to single atom and single energy level, it becomes band. A set of such closely spaced energy levels is called as energy band. So such a set or bunch is nothing but called as energy band. Now, the bands of energy levels are referred to the entire solid as a whole and not to the single atom. Means we have to consider that band for that solid material, not for single atom. Let us consider the case of sodium crystal. So what is the atomic number? Atomic number is 11. What is the electronic configuration? Electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So these subshells, which one? 1s2, 2s2 and 2p6 are filled with, are filled, while 3s1 subshell is half filled or partially filled, which is as shown in the figure. Okay, so this is the point. आता यामध्ये काय काय दिले आपण ते बघूया. जर तुम्ही फिगर बघितली तर इथे तुम्हाला दोन टाइप्स दिसतात, ज्यामध्ये एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग दाखवले आपण. वरून खाली जसं जसं जाऊ आपण किंवा बाहेरून आतल्या बाजूला जसं जसं जाऊ तसं तसं काय होतंय, अफेक्शन किंवा तो इफेक्ट जो आहे तर तो कमी आहे एकमेकाच्या इन्फ्लुएन्सचा. आणि राईट साइडची जी फिगर आहे ती आपल्याला काय दाखवते, तर या ज्या सबशेल्स आहेत तर त्या कशा फील्ड आहेत. सोडियम केस मध्ये इथं दाखवलेले आतले 3 आहेत तर त्या कंप्लीट फील्ड आहेत आणि चौथी तर ती पार्शियल फील्ड. ओके, तर इथं आपण काय म्हणतोय, सिंगल ॲटम जेव्हा आपण कन्सिडर करतो त्याच्या वेगवेगळ्या एनर्जी लेवल्स असतात. दुसरा ॲटम जर त्याच्या जवळ आला तर ते एकमेकाला इंटरॅक्ट करतात आणि एनर्जी लेवल्स आहेत तर ते इन्फ्लुएन्स होतात. आता सॉलिड फॉर्म होण्यासाठी लार्ज नंबर ऑफ ॲटम्स लागतात जे एकमेकाला जवळ असले पाहिजेत. आणि हा जो प्रत्येक ॲटम आहे तर तो अफेक्ट करतो, तो परिणाम करतो कशावर, तर शेजारच्या ॲटमवर. तर जेव्हा सॉलिड फॉर्म होतं, ठीक आहे, तर आपल्याला इथं काय बघतो आपण, तर इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन्स आहेत तर या तेवढ्या अफेक्ट होत नाहीत, पण बाहेरच्या आहेत तर त्या अफेक्ट होतात. ठीक आहे, त्यानंतर these electrons are shared by more than one atom in the crystal. म्हणजे काय, तर एकदा एनर्जी बँड झाला तयार म्हणजे या सगळ्या एनर्जी लेवल्स त्याच्यात असणार आहेत, तर ते जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्या ॲटमचे तर त्या एनर्जी बँड मध्ये शेअर केले जातात. हेन्स इन केस ऑफ ए सॉलिड, म्हणून सॉलिड मध्ये इन्स्टेड ऑफ सिंगल एनर्जी लेवल असोसिएटेड विथ सिंगल ॲटम, म्हणजे एका ॲटम साठी एक एनर्जी लेवल अशी आपण कन्सिडर करत नाही, तर त्याच्यासाठी आपण काय कन्सिडर करतो, तर ए सेट ऑफ सच क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स, तो जो सेट आहे ज्याला आपण बँड म्हणतो तर तो कन्सिडर करतो. तर तो सेट किंवा ती सिरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स आहे त्यालाच आपण काय म्हणतो, एनर्जी बँड. ठीक आहे, नाव द बँड ऑफ एनर्जी लेवल्स आर रेफर्ड टू द एंटायर सॉलिड. मग अशी जसं म्हटलं मी, तर तो बँड त्या सॉलिड साठी कन्सिडर केला जातो ऍज ए होल. इथं HOLE नाही, WHOLE ऍज ए होल म्हणजे काय, तर पूर्णच्या पूर्ण ते जे सॉलिड मटेरियल आहे त्याच्यासाठी तो बँड कन्सिडर केला जातो अँड नॉट टू द सिंगल ॲटम. एका ॲटम साठी आता विषय राहत नाही. आपण जेव्हा त्या सॉलिडला सर्किट मध्ये कनेक्ट करतो, त्याच्या कंडक्टिव्हिटी प्रॉपर्टीज चेक करतो, तर त्या सॉलिड साठी, फक्त एका सिंगल ॲटम साठी नाही. ठीक आहे, त्याच्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल घेतलं, कुठलं, तर सोडियम. त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बघितलं आणि त्याच्यावरून आपण त्याच्या सबशेल्स इथं दाखवलेलं. ओके, so this is a point which is called as formation of energy bands. Are you getting this? Yes, sir. Okay, so you can take screenshot of this slide. Is it over? Yes, sir. Shall we proceed? Okay, now I want to share one thing, that this point is introductory point and not the part of syllabus. ठीक आहे, आता जी स्लाइड आहे तर ती जी आहे तर ती सिलेबस मध्ये फक्त इंट्रोडक्शन मध्ये, म्हणजे
थोडक्यात सांगायचं काय तर त्याच्यावर क्वेश्चन येणार नाही. ठीक आहे, गॉट इट. सर ते लिहिलं तर चालतंय ना? हा, तर ते ऑप्शनल आहे, तर हे लक्षात ठेवा. त्याच्यासाठीच तुम्ही लेक्चर अटेंड करायचे, सिन्सिअरली अटेंड करायचे, ज्यामध्ये मी तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट डिटेलमध्ये सांगणार आहे. आता फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बँड्स हा का डिस्कस केला, तर तुमच्या लक्षात आलं असेल की पुढच्या वेळेस आपण सगळे आता हे बँड्स डिस्कस करणार आहोत. ठीक आहे, सो यू कॅन कन्सिडर दिस ॲज ए कंटेंट बियॉन्ड द सिलेबस ऑल्सो. आपल्यामध्ये एक प्रकार असतो आपल्या सिस्टीम मध्ये, जेव्हा आपण हे डिस्कस करतो तर त्यात कंटेंट बियॉन्ड द सिलेबस म्हणजे काय, तर सिलेबसच्या बाहेर आहे पण सिलेबसला कनेक्टेड असे पॉइंट्स आपण डिस्कस करतो. सो दिस यू कॅन कन्सिडर दॅट. तर हे नोटबुक मध्ये लिहायची गरज नाही. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ आवर सिलेबस पॉइंट. दिस इज आवर फर्स्ट सिलेबस पॉइंट, that is definition of valence band, conduction band and forbidden band. So you can take screenshot of this and you have to start with this slide in your notebook. Okay, taken. Shall we proceed? Yes, sir. Okay. Now listen carefully. Based upon the band theory, now we are defining all these things. So left side figure, if you see, you can easily check the things. This is interatomic distance. So slight correction is there, inner. So it is an interatomic distance. X-axis, y-axis is electron energy in eV. So what you can see here, तुम्ही प्रत्येक वेळेस बघत असणार व्हॅलेन्स बँड, कंडक्शन बँड, फॉरबिडन बँड. पण हे बँड्स म्हणजे नेमकं काय, तर ते आपण या फिगर मधनं लक्षात येईल. तर इनर फील्ड बँड्स, ओके, सो इनर फील्ड बँड्स आर नथिंग बट दीज वन. ओके, इनर फील्ड बँड्स, हे इनर फील्ड बँड्स आहेत. त्यानंतर व्हॅलन्स शेल जी आहे आणि त्याच्या ज्या एनर्जी लेवल्स आहेत त्याच्यावरनं काय तयार होतं, व्हॅलन्स बँड. त्याच्यावरचा जो एम्प्टी बँड आहे किंवा पार्शियली फील्ड बँड आहे त्याला आपण काय म्हणतो, कंडक्शन बँड. तर हे आपण या फिगर मध्ये दाखवतोय. इनर फील्ड बँड्स आर देयर अँड देन व्हॅलन्स बँड, देन कंडक्शन बँड अँड द गॅप बिटवीन दीज टू इज फॉरबिडन बँड. सो यू हॅव टू ड्रॉ दिस फिगर. आता नोट्स मध्ये तुम्हाला माहितीच आहे, नोट्स लिहिता तुम्ही प्रत्येक वेळेस पहिल्यांदा हेडिंग द्यायचं, व्हॅलन्स बँड, कंडक्शन बँड, फॉरबिडन बँड. लेफ्ट साइडला ही फिगर ड्रॉ करा आणि त्यानंतर हे पॉइंट्स लिहून काढा. ठीक आहे, सो I read it and then explain it. First is valence band. The band formed by series of energy levels containing the valence electrons is known as valence band, or we can define it a band having highest occupied band energy. The band having highest occupied band energy. The valence band may be partially or completely filled up depending on the nature of crystal. Okay, so we are discussing first point, that what is meant by valence band. ठीक आहे, the band formed by series of energy levels. हा बँड कसा फॉर्म झालाय, तर series of energy levels ने फॉर्म झालाय. कुठल्या series of energy levels? Containing the valence electrons. म्हणजे काय, तर जी व्हॅलन्स शेल आहे ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहेत, तर त्या ज्या व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनच्या एनर्जी लेवल्स आहेत तर त्या एकत्र येऊन जो बँड तयार होतो त्याला आपण म्हणतो व्हॅलन्स बँड. और अजून एका स्टाईल मध्ये आपण त्याला थोडक्यात डिफाइन केले, कसं, ए बँड हॅव्हिंग हायेस्ट ऑक्युपाइड बँड एनर्जी. हायेस्ट ऑक्युपाइड बँड एनर्जी म्हणजे काय, तर या एनर्जी लेवल्स खालून स्टार्ट होतात ज्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स फिल झालेले असतात. असं करत करत जी वरची एनर्जी लेवल आहे ज्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहेत तर तोच म्हणजे काय, तर व्हॅलन्स बँड. तर तो पार्शियली किंवा कम्प्लिटली फील्ड असतो, त्याचे नेचर क्रिस्टलवर डिपेंडेंट आहे. नाउ व्हॉट इज मीन बाय कंडक्शन बँड? द कंडक्शन बँड इज डिफाइंड ॲज द लोएस्ट अनफिल्ड एनर्जी बँड. ओके, द इलेक्ट्रॉन्स occupying this band are known as conduction electrons. This band may be empty or partially filled. In conduction band, the electrons can move freely. Now we have to check what exactly conduction band means. याला आपण कसं डिफाइन केलं, तर लोएस्ट अनफिल्ड एनर्जी बँड. जसं व्हॅलन्स बँडला आपण खालून सांगत गेलो की इलेक्ट्रॉन्स परत गेले आणि जो वरचा आहे ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स भरलेले तर त्याला आपण म्हणतो व्हॅलन्स बँड. तसंच कंडक्शन बँड म्हणजे काय, लोएस्ट अनफिल्ड म्हणजे वरून खाली जायचं
आता याच्या वर सुद्धा एनर्जी लेवल्स असतात ज्या पार्शियली फिल्ड किंवा एम्प्टी असतात. ठीक आहे. तर यातली जी खालची एनर्जी जी अनफिल्ड आहे त्याला आपण काय म्हणतो, कंडक्शन बँड. ठीक आहे. डिफाइन्ड ऍज लोएस्ट म्हणजे सगळ्यात खालची, अनफिल्ड म्हणजे फिल झालेली नाहीये त्याला आपण काय म्हणतो तर कंडक्शन बँड. द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग धिस बँड आर नोन एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स. जेव्हा आपल्याला वेगवेगळ्या प्रोसेस होतात आणि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिळतात तर ते इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्याला आपण काय म्हणतो, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स. धिस बँड मे बी एम्प्टी ऑर पार्शियली फिल्ड. हा एम्प्टी असतो किंवा काही इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असतात. इन कंडक्शन बँड द इलेक्ट्रॉन्स कॅन मूव्ह फ्रीली. आता जेव्हा आपण हा कन्सेप्ट घेतो व्हॅलन्स बँड, कंडक्शन बँड, इलेक्ट्रॉन्स मूव्हिंग फ्रॉम व्हॅलन्स बँड टू कंडक्शन बँड and we are getting conductivity. Even आता semiconductor material मध्ये सुद्धा आपण हे बघणार आहोत. So when electrons are present in conduction band, then these electrons are called as conduction electrons and they can move freely in the material and it defines its conductivity. आपण जेव्हा एखाद्या मटेरियलला सर्किट मध्ये कनेक्ट करतो, आपल्याला मल्टीमीटर असेल किंवा करंट मीटर असेल, जेव्हा सिग्नल देतात तर याचा अर्थ काय, तर काहीतरी कंडक्टिव्हिटी त्या मटेरियल मध्ये आहे. ती कंडक्टिव्हिटी म्हणजे काय, इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज कॅरियर्स, that is electrons, or in case of semiconductor material, electrons and holes are charge carriers. Okay, so that we are just considering in definition, which are called as conduction electrons and they can move freely. What is remaining? The simple third one, that is called as forbidden band. आता ऍक्च्युली हा बँड नाहीये, तर काय आहे, द टू बँड्स, that is conduction band and valence band, are separated by a region or gap known as forbidden band. तर हा जो गॅप आहे, ज्या गॅप मुळे हे व्हॅलन्स बँड कंडक्शन बँड सेपरेट झाले, तर त्या गॅपलाच आपण काय म्हणतो, फॉरबिडन बँड. फॉरबिडन बँड याचा अर्थ काय, तर इलेक्ट्रॉन्स इथे नसतात. कारण का आपण जेव्हा डिफाइन करतो, इलेक्ट्रॉन्स आर मुव्हिंग इन सर्टन परमिटेड एनर्जी लेवल्स. सो इट इज जस्ट लाईक अ स्टेप्स. आपण स्टेप्स वर खाली वर करतो, बरोबर आहे. दोन स्टेपच्या मध्ये गॅप असतो. सो दॅट गॅप इज नथिंग बट आवर फॉरबिडन बँड. आपण एकतर पहिल्या पायरीवर किंवा दुसऱ्या पायरीवर जाऊ शकतो, मधीच थांबायचं म्हटलं तर शक्य नाही. तर तो जो पोर्शन आहे त्याला आपण काय म्हणतो, एनर्जी बँड गॅप. त्यालाच आपण एनर्जी बँड गॅप म्हणतो किंवा त्याला आपण फॉरबिडन बँड हे गोंडस नाव दिलेले. त्याला बँड म्हटले पण ऍक्च्युली तो काय, एनर्जी बँड गॅप. दिस बँड इज कलेक्टिव्हली फॉर्मड बाय a series of energy levels above top of the valence band and below the bottom of the conduction band. Remember that no electron can exist in this forbidden band. इलेक्ट्रॉन याच्यामध्ये एक्झिस्ट नसतो. आता ही जी लाईन आहे याचा अर्थ काय, दिस बँड इज कलेक्टिव्हली फॉर्मड बाय सेरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स. हा कसा फॉर्म होतो, तर त्याच्या वरच्या बाजूला एनर्जी लेवल्स आहेत आणि खालच्या बाजूला सुद्धा काय तर एनर्जी लेवल्स. म्हणजे काय, तर व्हॅलन्स बँडचे एनर्जी लेवल्स आणि कंडक्शन बँडचे एनर्जी लेवल्स एकत्र येऊन बँड तयार होतात आणि जो गॅप आहे त्यालाच आपण म्हणतो फॉरबिडन बँड. हा त्याचा थोडक्यात अर्थ आहे. सो 3 terms we are discussing. First is definition of valence band, second is conduction band and third is forbidden band. व्हॅलन्स बँड म्हणजे काय, तर असा बँड, तो कसा फॉर्म झालाय, तर ज्या व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनच्या शेल्स आहेत त्या एकत्र येऊन जो तयार होतो त्याला आपण म्हणतो व्हॅलन्स बँड. आणि तो हायेस्ट ऑक्युपाइड बँड एनर्जी, सगळ्यात वरच्या बाजूची इलेक्ट्रॉन्स जास्त असलेली जी एनर्जी लेवल आहे ती म्हणजे हा व्हॅलन्स बँड आहे. कंडक्शन बँड म्हणजे काय, तर कंडक्शन बँड म्हणजे लोएस्ट अनफिल्ड एनर्जी लेवल और एनर्जी बँड सिरीज, ज्याच्यामध्ये सगळ्यात खाली येतो आणि त्याच्यामध्ये तो एम्प्टी आहे किंवा पार्शियली फिल्ड आहे. दोन्हीचा जो गॅप आहे तर तो गॅप म्हणजे फॉरबिडन बँड किंवा त्याला आपण एनर्जी बँड गॅप असं म्हणतो. सो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट्स? Yes, sir. Yes. ठीक आहे. So I now invite you, so you can unmute yourself and you can read these points. एक आपण रीड करायचे म्हणजे आपल्याला थोडं रिव्हिजन हे होते. So you can raise your hand, unmute yourself, and who will read the first one, valence band? Anyone take initiative? So these are interaction part to discuss the things, question answer, then reading the points.
हाँ Yes, sir. आरती Yes, sir. हाँ okay, so you are not audible, some problem is there. Any other student? Rupali? Sir, may I? हाँ The first point is a valence band. हाँ The band formed by the series of energy levels containing the valence electrons is known as the valence band, or a okay. band having the highest occupied band energy. The valence band may be partially or completely filled depending on the nature of the crystal. Okay. Next, Mayuri. Yes, sir. हाँ Conduction band. The conduction band defined as the lowest unfilled energy band. The electrons occupies this band are known as the conduction electrons. This band may be empty or partially filled. In conduction band, the electron can move freely. okay. Next, Vaishnavi. Forbidden band. The two bands, that is conduction band and valence band, are separated by a region or gap formed by a series of energy levels above top of the valence band and below the bottom of the conduction band. No electrons can exist in the forbidden band. Okay. ठीक आहे. आता हे झालं डिस्कशन. तुमच्या लक्षात आलंय की या ज्या पीपीटीज आहेत त्याच तुमच्या नोट्स आहेत. मी पीपीटीज मध्ये काहीतरी वेगळं त्यानंतर नोट्स वेगळं असं ठेवलेलंच नाही आणि हे ऑफकोर्स तुम्हाला मी शेअर करणारच आहे. फक्त एक आहे की जेव्हा मी तुम्हाला एखादी गोष्ट सांगतोय तर ती लेक्चरमध्ये तुमच्या लक्षात येईल, नाही तर तुम्ही काय कराल नोट्समध्ये सॉरी नोटबुकमध्ये सगळंच लिहाल. सगळं लिहिलं तरी काही हरकत नाही, तुमच्यासाठी तो राईटअप आणि प्रॅक्टिस होईल. पण आपण स्पेसिफिक राहिलेलं चांगलं आणि स्पेसिफिक राहून ते पॉईंट्स आपण कम्प्लीट करू. तर आता काही गोष्टी रिपीट करतो मी, चेक करा, नोट डाऊन करून ठेवा. फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बँड्स हा आपला इंट्रोडक्टरी पॉईंट आहे, कंटेंट बियॉन्ड द सिलेबस आहे. हे तुम्हाला फक्त माहितीसाठी होतं, हे लिहायची गरज नाहीये. इज इट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. ओके. देन नेक्स्ट थिंग, आता या स्लाइड मध्ये हे जे सगळे ते ऍज इट इज तुम्हाला कम्प्लीट लिहायचे. ठीक आहे. त्यामध्ये हे तुम्ही स्किप केलं तरी चालतं. ठीक आहे, हे स्किप केलं तरी चालतं. म्हणजे काय तर फॉरबिडन बँड म्हणजे काय तर ते आपण फक्त डिफाइन केलेलं सफिशियंट आहे. द टू बँड्स दॅट इज कंडक्शन बँड अँड व्हॅलन्स बँड आर सेपरेटेड बाय अ रिजन ऑर गॅप known as forbidden band. That is more than sufficient. So if you want you may write, otherwise you can skip this part. Is it okay? आणि हे आता लक्षात घ्या की फक्त नोट्स मध्ये लिहायचंय म्हणून मी हे सांगत नाहीये. तर मी तुम्हाला आधीच सांगितलं की ऑनलाईन एक्झाम म्हणजे काय एमसीक्यू असतील त्याचा विषय नाहीये. पण ऑफलाईन एक्झाम ज्याच्यामध्ये 3 मार्काचे क्वेश्चन आहेत, आता हा 3 मार्काचा क्वेश्चन आहे. म्हणजे जर परीक्षेत समजा चॅप्टर वाईज टेस्ट असेल किंवा आयएससी असेल किंवा आपली युनिव्हर्सिटी एक्झाम असेल, आपल्याला जर ती डिस्क्रिप्टिव्ह किंवा फिजिकली जर हँडल करायची असेल तर ते सगळं कन्सिडर करून तुम्हाला मी हे बिट बाय बिट सांगतो. म्हणजे काय, ह्याचं वेटेज 3 मार्क आहे. यात काय एक्सपेक्टेड आहे, हेडिंग, फिगर आणि या 3 डेफिनेशन्स. गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. So time is 10 minutes are there. I will take attendance. I will conclude. So I just check the numbers and then I will call the absent numbers. जर कुणाचं राहिला असेल तर तुम्ही मध्ये लिहून घ्या absent numbers.
असाइनमेंट क्वेश्चन्स मी तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेले नाही, बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, ठीक आहे, sir. मला नेक्स्ट लेक्चरला आठवण करून द्या, मी स्लाइड ती दाखवतो. ती असाइनमेंट आहे ती तुम्हाला ऍडव्हान्स मध्येच देतो मी, तुम्हाला प्रॉब्लेम नाही, कारण का आता हा एक क्वेश्चन तुमचा तयार झाला त्यातला. ठीक आहे, तर आज तुम्ही हे नोट्स मध्ये कंप्लीट करा आणि असाइनमेंट क्वेश्चन तुम्हाला प्रोव्हाइड करतो. Okay, now Prithvi Kodak, what is your roll number? Are you there? 339. Kitty? 39. 39. Okay. Aishwarya Patil, are you there? 43. 43. ठीक. I call absent numbers. Just check. Roll number 36, 15, 16, 17, 18, 19. All are absent. What is the problem? Then 31, 32, 36, 38, 42, 49, 53, 55, 56. 56 is there, I think. Varun Raj. Yes, sir. Present. Okay, so we conclude here today. Next lecture, we will start with the next point, that is classification of solids. Okay. So, thank you very much.